We are about to begin the English class. Please, everyone, start the cameras. Good evening, everyone. Thank you, all of you, for being here. Today it's Wednesday, 13 April 2022. I'm pretty happy you guys be here with me. Allow me introduce myself once again for those students who have no idea who I am. My name is Maurice and I'll be your teacher in the module number 4. Well, dear students, before starting, I'd like to share something. Well, it's actually the piece of information pretty important for you, especially now the ones who keep the cameras off. Remember, as I always says, I do respect the privacy. Okay, I do respect the privacy. If you don't want to start the cameras, it's okay for me. But don't forget, when I called you to participate in the class, do it. I have no idea if you there on the other side, because no cameras, no microphone, no participation. But when I chat the attendance, that the student is there, so that's mean he click on the attendance link, but there's no participation in the class. That's actually the problem I'm facing right now. Okay, so for today's class, we're going to focus on something that I completely forgot. I'm so sorry. I completely forgot yesterday to show you, but it's actually about the adjectives. Remember, in the adjective, we have 3 different degrees. Do not forget that, it's quite important. Positive, comparative, and superlative. So, on Monday, we practice the positive. Remember, the positive. No, it's no obligation to start the cameras. It's no obligation. No obligation. The problem is, if you keep cameras and microphone off, and then I called you to participate in the class and there's no response, that's the problem. Alright? That's the problem. Okay, well, so remember, 3 different degrees. The first one is the positive. We already started learning about the adjective. It was on Monday. We learned about how an adjective works. Then yesterday, Tuesday, we practiced the comparative form. And today, Wednesday, it's time to practice superlative. Okay? Oh, Jesus Christ, I almost forgot. By the way, tomorrow, Thursday, no classes. Yes, no classes. Okay, no problem. Tomorrow, no classes. Remember, we're coming back the next week on Monday. We're coming back the next week on Monday. Okay? So please, give a minute, and I'm going to share the first PowerPoint presentation. Don't go. Stay where you are.
Okay, I'm sorry, I'm back. There was a problem with my computer. I think it's okay. Yeah, it works. Well, so today, dear students, we're going to focus on the degree number 3. It's about the superlative. But before learning that, I'll show you another way to practice the adjective. I completely forgot to show you that yesterday. I'm so sorry. So today we're going to practice this. Okay, listen up, please. Everybody listen up. Every time when we need to give more information about the noun, every time when we need to describe a noun, we can word different adjectives at the same time. In the same way we do in our mother tongue, I mean Spanish. Okay, for example, take a look this. This is an MP3 player. You say, teacher, an MP3 player? Yes, this is actually an MP3 player. Maybe you say, teacher, but for an MP3 player, you can use your cell phone for listening to music. Yeah, you're right, but you know, I'm pretty old. I like this one. So, if I want to describe this, I can use more than one single adjective. Maybe I use 2, 3, 4, or even 5 adjectives to describe this. Yes, in the same way we use in Spanish. We can say 4 different adjectives to describe one single thing. For the better understanding, dear student, let me share my screen and you will see what I'm talking about. So please, give a minute. Okay, should be somewhere here. There you go. Okay, so you tell me, can you see the PowerPoint presentation? Yes. Say yes, please. Yes. Okay, bring it on. Well, as you can see, this is gonna be the adjective order. Okay? Comúnmente en nuestro idioma, en inglés e imagino en los demás idiomas, nosotros utilizamos más de un adjetivo al describir algo, ¿verdad? No solamente uno, utilizamos 2, 3, inclusive hasta 5 diferentes adjetivos. Entonces, en este idioma, en inglés, tenemos un orden cada vez que vayamos pues a utilizar más de un adjetivo. Y el orden es el siguiente. Como usted ve, tenemos 9 formas de utilizar el orden de los adjetivos. ¿Ok? Obviamente no siempre vamos a utilizar 9 adjetivos para describir una sola cosa. No es común. Tanto en inglés, either in English or in Spanish, we usually or commonly work with 1, 2, or 3 different adjectives. But no 4, 5, 6. Well, probably works, but Jesus, you know, 5 or 6 different adjectives to describe one single thing like this? I don't think so. Okay, so I'm going to pick up a few students to help me out. We have a question here. Okay, that's the link for the attendance. So far, 62 students. Good. Okay, I'm gonna pick up one student to help me out. Lydia Mejia, good evening. Can you hear me? Lydia, are you there? Hola. Okay, good evening. Okay, miss, listen very carefully. I want you to read box number 1, number 2, and number 3 for me, please. Read it, please. Lydia, can you hear me? Ah, that's the problem, I've told you. You see, no cameras, no microphone, no participation, nothing. Jesus. So remember, the participation is pretty important. Excuse me? Hola.
Oh, ¿Sí me escucha, mister? yes. Sí, es que tengo problemas con la conexión, pero ya, ahí, Yes. continúo. Ya, Yes, please. Read number one, opinion, two, and number three. ya, opinion, fantastic, wonderful, Mm-hmm. at will, el two, small, big, tall, short, lunch, y hot. Okay. El three, eh, thin, thin, short, sharp, hard, y soft. Thank you. I appreciate it. Jesus, I thought you weren't there. Okay, thank you. So, guys, number one, two, and three, this is actually the order that we need to learn. Every time when we use an adjective, more than two, three, or four adjective. Okay, so let's move on. 4, 5, 6. Angie Zambrano, good evening. Angie, can you hear me? Could you please read number 4, 5, and 6, please? Okay. Age, young, as, teenage, nature. Mm-hmm. 5. Shape, bar, round, circular, rectangular. Okay. Number 6, please. Come on. Number 6. Color. White, Okay, red, pink, black, green. Alright, thank you very much. So the last student, this is gonna be Cynthia Quinto. Good evening. Cynthia, can you hear me? Hola. Please, could you please read 7, 8, and number 9, please? 7, 8, and 9. Number 8. Mm-hmm. Bunny. English, French. A, wolf, play, metal, golf. Cooking, cleaning. Okay, thank you. No problem. Okay, let me stop this for a while. Okay, listen very carefully. I'm sorry, this is about the adjective. It's a little bit complicated to understand at the beginning. I do understand. It took me a long time for even native speakers to understand the adjective order, but this is quite important. Remember, every time we need to work with, let me think, like 3, 4, or even 5 different adjectives to describe a single noun. This is the way to work. Okay, now listen very carefully. I'm gonna share again, and I want you to take a picture or screenshot. Ok, por favor, tome una captura de pantalla o una foto, como usted desee. Esto es lo que usted ve aquí, estimados estudiantes, es el orden de los adjetivos. Como usted ve, tenemos 9. Obviamente, pues cuando describimos algo, le damos algún tipo de información, comúnmente no utilizamos 9 adjetivos seguidos. Es súper extraño que utilicemos 9 adjetivos pues para dar información de alguna cosa. Pero a veces necesitamos utilizar 2 o 3 adjetivos, quizás 4 como mucho, para describir o dar información de un sustantivo. Entonces, en este idioma, cuando utilizamos más de un adjetivo, debemos seguir un orden. Como usted ve, desde el número 1, opinión, pasando por medidas, tanto de longitud, de peso, cualidad física. La 4, edad. 5, forma. 6, color. 7, origen. 8, material. Y 9, propósito. Obviamente, como les dije, no van a ver las 9 al mismo tiempo,
Pero si nosotros queremos utilizar tres adjetivos, queremos describir de pronto algún sustantivo, imaginémonos una puerta. Queremos decir que la puerta, ¿de qué forma tiene? ¿Quieres la opinión de eso? ¿Quieres el origen? Y quieres el material. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que aprender qué va primero, qué adjetivo va primero. Alright? Now, let's practice. Como usted puede ver, pues vamos a describir a este objeto, un auto. Y tenemos 4 adjetivos. De acuerdo a la captura de pantalla que usted acabó de realizar, espero que lo haya hecho. ¿Cuál de estos adjetivos debe ir primero, segundo, tercero y cuarto? Okay, let's practice. No. What is the first adjective? Beautiful. Beautiful, correct. It's beautiful. What is the second adjective? No. Tiny. Yes. What else? Hard. Italian. Yes. Entonces, esto es lo que yo trato de enseñarles. Es un poco complicado al inicio, ¿ok? Como les dije, no es común que apliquemos 3 adjetivos para dar más información sobre algo, pero a veces suele suceder. Nuestro idioma también tiene estas reglas, ¿sí? También tiene reglas cuando damos o utilizamos más de un adjetivo. ¿Qué va primero? ¿Ok? Acá tenemos a beautiful, tiny, old, Italian car. 4 adjectives describing a single noun, car. Okay, let's continue the next exercise. Here the noun is player. Aquí lo que vamos a darle el adjetivo es a la palabra player. So what is the first adjective? A tall, John, Black. yes, very good. You see the way? Este orden está en la primera parte, la que les dije, por favor, tomen una captura. Ahí está el orden. A tall, young, black American player. That's the way. Okay, so let's continue the next part. The next noun is mirror. You see? Espejo. So what is the first adjective to use? No. An expensive. No. Yes. No. Yeah, that's the way, okay? An expensive, antique, square, silver. Good. Let's continue the other example. Noun is knife. Aquí el adjetivo, perdón, el sustantivo es cuchillo. So, what is the first adjective? Put the adjective in the correct order. Yes, a beak. No. Sharp. Cooking knife. Very good. Congratulations. Yes, that's the way. This is the order we need to learn every time we work with 3, 4, or even 5 adjectives at the same time. Okay, this one is pretty easy. You tell me. At smart. Yes, at smart, strong, British teenager. Good. Last one. Come on. Last one.
Yes, a cute little smooth white dog. Yes. Nice. You see, so that's the way we use, that's the way we need to learn every time we work with 3, 4, or 5 adjectives at the same time. So let me share again. So please give a minute. Okay. Let me go back to the previous slide. I think this one. Okay, so this is. Recordemos, cada vez que queremos darle o describir o utilizar más adjetivos, debemos intentar pues ordenarlos. Como les mencioné hace un momento, pues nuestro idioma castellano, conocido también como español, pues también tiene su propia regla. No podemos describir algo en nuestro propio idioma, también tiene la regla de las opciones. ¿Cómo va ese orden? Cuando hablamos de opiniones, no solamente son estas 4 palabras de aquí, pues. Puede ser hermoso, simpático. Acá en la 2, la medida. Como usted ve, pequeño, grande, alto, bajo, largo, inmenso. Pues también van a ir más adjetivos pues, que tengan relación. Cualidad física. Delgado, ok. Filoso, grueso, duro, suave. Lo mismo con la edad. Joven, anciano, antiguo, teenage, joven. Tenemos acá en la 5 shape, la forma, cuadrado, rectangular, circular, rectangular. Bueno, colores, el origen, material y su propósito. Entonces eso es pues el orden del adjetivo. Entonces, esto es lo que acabamos de ver, pues esto se incluiría en la parte número 1. Remember, this is the part number 1. The 3 different degrees of the adjective. The first one is the positive. Second, the we practiced yesterday, comparative. And the third one, superlative. So today we're going to focus on the superlative form. Okay, so give a minute. Let me share my screen with the different content. Okay, perfect. Good. Okay, you tell me guys, yesterday you practiced or you made comparative sentences. Remember the activity that we carried it out yesterday? About to compare 4 different pictures. You did that activity, remember? So, in order to understand a better way, I need you to share the knowledge or the information that you applied yesterday. For example, en nuestro idioma, al momento de comparar, nuestro idioma es más sencillo. Porque no hay tantas reglas al momento de comparar. Nuestro idioma simplemente utilizamos la palabra más rápido, más inteligente, más lento, ¿ok? Más hermoso o más hermosa. Pero al hacer comparación también tenemos una palabra esencial, importante, que es que. ¿Cómo se dice que en inglés en forma comparativa? Than. Yes, correct. Than. Excellent. Esta palabra que usted ve aquí, than, significa que. Than, que. Quizás alguno de ustedes, you say teacher, but que en inglés no es what? What? ¿Qué en inglés es what? Sí, en inglés que, ok. What significa que, pero what, este que usted está viendo aquí, es un que para pregunta. Es un que para preguntas, ok. Más adelante vamos a ver un segundo tipo de uso de what,
pero por el momento lo dejamos que este what es para preguntas, ¿ok? Entonces lo que necesitamos entender es que them es lo que vamos a utilizar para hacer los comparativos. Them, que, más veloz que. Cuando comparamos, en nuestro idioma también lo utilizamos. Más hermosa que, más fuerte que. You see, it's the same. So in English is the word them. Them means que, for comparative. Okay? Okay, dear students, what else did we learn yesterday? Remember this? What suffix did we learn yesterday? Who's remembered? Anyone remember that? Excuse me? ER. Yes, exactly. Thank you. This is the suffix we learned yesterday. This is the suffix, especially for short adjectives. Okay? The suffix er we use a lot, especially for short adjectives. For example, the word tall is a short adjective. For the comparative, taller. Another one, big. The comparative form, bigger. You see? Other one, nice. The comparative form, nicer. So remember the suffix er for short adjective. These are the suffix, you see? Good. Now, what about for long adjective? How can we compare when we were with long adjective? What word we use? More. Oh, yes. Can you repeat again, Mr. Carlos? More. Exactly. More. Good. More means más. These are for long adjective. So for example, we can use the word expensive. More expensive. Okay, give a minute please. Ok, el adjetivo expensive es costoso y se lo denomina un adjetivo grande. Expensive tiene 3 sílabas. Cuando un adjetivo posee de 3 o más sílabas, inclusive de 2 a veces, tenemos que utilizar la palabra more para hacer el comparativo. Ya no podemos aquí pues incluirle el sufijo, no podemos decir expensive. That's incorrect. Para hacer los comparativos con adjetivos grandes o extensos, pues utilizamos la palabra more. Más caro. Expensive, caro. More expensive, más caro. Teacher, o sea que solamente los Yes, tell me. El ER o la R. Ok, la ER gramaticalmente se la conoce como sufijo, ¿ves? Y esto solo aplica para adjetivos cortos. Esto lo vimos el día de ayer, ¿ves? ¿Sí estuvo ayer? No, lo que pasa es que ayer no. Sí, lo que estamos viendo ahorita es como un repaso muy breve porque tenemos que seguir. Hoy nos toca ver superlativos. Esta clase la dimos ayer. Entonces, para long adjective, don't forget, more expensive, ¿ok? Tenemos otro tipo de adjetivo, ¿quién recuerda? Irregular. Yes, very good. Excellent. Irregular. Very good. Okay, so give a minute. Should be somewhere in here. Let me stop for a while. So when we're talking about irregular, so that means these adjectives do not follow any rules. Okay, please give a minute. Cuando hablamos de adjetivos irregulares, pues son aquellos que no presentan una regla.
For example, this ones. Uno de estos adjetivos es good. Good. La palabra que usted ve aquí. Good. Good es un adjetivo irregular. Quizás dice, oh, esto es un adjetivo que tiene una sola sílaba. Pues su comparativo yo lo voy a poner ER. Pues es incorrecto. Good, gooder is incorrect. Es un adjetivo irregular. Por lo tanto, su forma correcta es better. Good, better. ¿Ok? Esa es la forma correcta. Bien, good, better, mejor. Good, better. Excuse me? Exactly, mister. The best. Eso ya vamos a ver, pero muy bien. The best. Excellent. Okay, that's fantastic. You see? So far we have practiced positive, comparative. Now, superlative. Okay? So, time to practice. I'm going to share my screen again. So, please give a minute. Should be somewhere in here. Please give a minute. There we go. Lo que vamos a ver ahora, estimados estudiantes, pues es el último grado de los adjetivos. Superlativos. Hemos completado, o vamos a completar con la clase de hoy, los 3 diferentes grados que posee un adjetivo. Positivo, como por ejemplo, alto. Comparativo, más alto que. Y superlativo, que es el más alto. ¿Ok? Alto, más alto que, el más alto. Cuando hablamos pues de superlativos, en otras palabras, I'm sorry, en otras palabras pues vamos a describir la superioridad de un objeto, de un animal, de una persona o de algo. Superioridad. Eso es lo que significa superlative, superlativo, superioridad en ese aspecto, que es el más grande, es el más fuerte, es el más rápido. ¿Ok? Quizás de pronto en un concurso de belleza dice, es la más hermosa, la más bella, la más inteligente. Eso se denomina en inglés superlative, superlativos. ¿Ok? Superioridad en algo. Superlative. Okay, let's continue. Tamara Briones, good evening. Could you please read what you see on the screen? Hello. No sé si me escuchan bien, pero la voy a hacer muy fuerte. No problem, go ahead. Okay. Superlative. We use the superlative to indicate that one element is higher or lower than the other. There are 2 types of superlatives, the superlative of superiority and the superlative of inferiority. Let's see them. Good, thank you. Well, as I said, superioridad o también pues me estaba olvidando de inferioridad. Los adjetivos que acabé de utilizar, todos ellos fueron positivos, pero también podemos utilizar los negativos. Sí. Podemos degradar algo que vamos pues a calificar con adjetivos negativos, dándole una inferioridad total. El peor de todos. Eso es inferioridad. El más feo. You see? El más vago. You see? También podemos utilizar superlativos pues para inferioridad y también para superioridad, como está observando. ¿Ok? Al momento, escuche bien por favor, al momento que vamos a utilizar superlativo, quiere decir que tal vez
una sola persona, un objeto o un solo animal, pues es el superior, o tal vez lo vamos a degradar, que es el inferior. ¿Ok? A eso nos referimos con superlative. Okay, so I'm gonna pick up another student. Ariana San Lucas, good evening. Could you please read this for me? Superlative of superiority. In the superlative of superiority, we compare a rock, people, animal, object in relation to one characteristic adjective. And we say that the character has the Okay, no problem. Thank you. No, it's okay. Thank you. There is a thing for one element in the group. Correct. Bring it on. Let's continue. I want you to look at this picture. Quiero que observe bien. Aquí el adjetivo que hemos pues tomado es rico. Ok, rico en inglés es rich. Pero como usted está viendo, ese adjetivo rich está ahora en forma superlativa. En este caso le estamos dando una idea, ok, o una oración donde se muestra superioridad. Carlos Slim is the richest man in the world. Carlos Slim es el hombre más rico en el mundo. ¿Ok? Como usted observa, ahí tenemos palabras claves. Hay dos palabras claves aquí. Uno es el artículo the, que es este de aquí, que está con rojo. Y tenemos otro sufijo que va a ser est, richest. Is the richest. Every time we work with superlative, we need to work with the article the and the superlative est. Alright? Let's see another example. Okay, this is the part you'd like to show you. These are the very pieces of information, of the most useful information every time we work with the superlative. Eso que usted ve con rojo, pues siempre debe estar en superlativo cuando trabajamos con adjetivos pequeños. Lo importante aquí es el artículo, el la, los las, que en inglés es the, and the suffix est, the one you see there. Okay, so give a minute. Jesus Christ, please give a minute. I'm sorry, it's a stop. Wait a minute, please. It's stop. Please give a minute. Jesus, I lost the file. Ah, there you are. I'm sorry. There we go. Oh, we have something here.
Yes, Mario. El ejemplo que me estás dando es de inferioridad, pero no puedes utilizar el mismo nombre porque Carlos Slim no es el hombre más pobre del mundo. Gramaticalmente está bien, pero no es el más pobre. Okay, no problem. But structurally is correct. Now, take a look. Look the picture. Take a look at this one. You see? The adjective in here is tall. Alto. Tall. Right? But in this sentence, we given an extra piece of information which is superlative. Sultan Qasim is the tallest man in the world. You see? Sultan Qasim es el hombre más alto en el mundo. The tallest. Okay, let me stop. So that's the way to use the superlative. Como usted observó, el superlativo comúnmente le damos quizás a una sola persona, un objeto o un animal, pues el sentido de superioridad, como el más rico, the richest. O quizás como el último ejemplo, el más alto, the tallest. Okay, the tallest or the richest. Okay, now let's see the structure. Please let me share my screen again. Good. Andrea Segura, could you please read this for me? The superlative. To say which the big sex, small flex, etc. in a group. Example. It's the oldest figure in the world. After superlative, we use in. Example. He is the tallest in the group. Thank you. I appreciate it. Well, in here we have once again something quite important. I want you to look here in upper left corner. This is the article. The. Okay. Este es el adjetivo. The. El artículo, perdón. Este artículo siempre, pero siempre debe estar dentro de la estructura de superlativo, igual que está en nuestro idioma. Al momento de decir es la o es el, ¿ok? Es la más hermosa o es el más inteligente. En inglés es el mismo. Para decir el o la, en inglés es este artículo, the. Okay, for example, in here you see it's the oldest bridge in the world. Okay, the delante del adjetivo old, que es pues antiguo. The oldest es el puente más antiguo del mundo. Lo otro a tener en cuenta, pues aquí es la palabra o la preposición in, para denotar la superioridad o la inferioridad en algo. For example, he is the tallest in the group. Él es el más alto en el grupo. Let's see now the superlative form. El día de ayer nosotros vimos lo que usted tiene en el lado izquierdo de su pantalla, que es la parte comparativa. Hoy del lado derecho, pues la parte superlativa.
Como usted observa, para los adjetivos cortos va a cambiar el sufijo. Para el superlativo, el sufijo para adjetivos cortos va a ser est. Est. ¿Ok? Est. The coldest, the highest, the biggest, the hottest. You see? Lo mismo va a suceder para aquellos adjetivos pues que terminen en Y. El superlativo, esa Y se transforma en I latina y le aumentamos el sufijo est. You see? Cuando hablamos pues de adjetivos, así sean cortos, pero estos adjetivos en su forma positiva terminan en ed, pues tenemos que aumentar ahora la palabra the most, the most, the most bored, the most stressed. Para adjetivos que se le denomina adjetivos extensos o largos, como dangerous, vamos una vez más pues anteponer las palabras the most dangerous. Y los adjetivos pues irregulares, irregular, the best, the worst. Okay? So this is actually the rules for the superlative. Let me stop. I know it's a little bit confusing, but please give me time. Let me show you something else. There you go. So we're gonna practice. You will see some exercises. You read, analyze each sentence, and then you complete it. You say, oh, it's comparative or superlative. Okay? Here we go. What do you think? Comparative or superlative, miss? Superlative. Superlative. Yes. Correct. It's superlative. Smallest. Harry is the smallest in the group by far. Harry es el más pequeño en el grupo y por mucho. Okay? Smallest, superlative. Superlative. Let's continue the next sentence. Superlative. Superlative. Okay, any other opinion? Yes, superlative. Aquí estamos hablando del auto de alguien, en este caso de And. Fue el más rápido de todos ellos. The fastest. The fastest. Good. Wow, this is a little bit complicated. It's tricky. Este ya es tricky. Aquí estamos irregulars. Comparative. Comparative is less. No. It was superlative. Less es el menos. El menos. Este es un superlativo de inferioridad. ¿Ok?
No es muy conocido quizás, no es muy visto, pero es un adjetivo aquí en grado de superlativo. ¿Ok? De todos los juguetes, me dieron el que menos me gusta. ¿Ok? This is superlative. Let's continue. This is tricky. Este también es engañoso, es adjetivos irregulares. Comparative. Comparative. Superlative. Okay, es comparative. Recordemos que el comparativo tiene la palabra them. Es comparative. Okay. Está comparando the dog and the cat. So be careful. Let's continue. Comparative. Correct. Comparative. Words. Es irregular. Estos son irregulares, ¿ok? Por eso es que no está viendo ni el sufijo er ni tampoco el est. Because they are irregulars. Let's continue. Superlative. The most beautiful. Superlative. Most. Okay, well, in this case is superlative. The most. The smallest duckling turned out to the most beautiful ducks. Okay, let's continue. Comparative. Comparative. Best. Comparative. Better. We compare the rep team with another team. The rep team won because it had better players. El equipo rojo ganó porque tenían mejores jugadores. This one. Comparative. Comparative. Less. Less is the comparative. No se olviden, comúnmente van a encontrar la palabra them cuando es comparativo. Comparative. Okay, this one. Superlative. Yes, superlative. Poor thing, his result was the lowest in his class. This one. Correct. Comparative. I was trying to be more helpful than before. Good. Good job. Please give a minute. Okay, dear students, so this is the way about the structure of the superlative form. Let's see. Let's practice the short adjective rules.
Neisser Garcia, good evening. Could you please read this for me? Yeah. Short adjective rules. When the adjective finishes with the letter E, we have to add only to a step. For example, nice, the nicest, large, the large, shake, the shakes, cute, the cutes. Good. Ok. Dentro de las primeras reglas para transformar un adjetivo de su forma positiva a su forma superlativa son, pues, dentro de esta primera regla que nos muestra son aquellos adjetivos que terminan en la vocal E, como nice, large, safe, cute. Estos adjetivos, por terminar ya con la letra E, pues su forma superlativa simplemente le aumentaríamos las letras ST. You see, nice, the nicest, large, the largest, safe, the safest, and so on. Look this example. My son is the cutest baby in the world. As you can see, the adjective is cute. Cute, que significa hermoso, bello. My son is the cutest baby in the world. So in here is the superlative form with the cutest. Aquí simplemente pues hemos aumentado el sufijo st for the superlative, ¿ok? Mi hijo es el más precioso bebé en el mundo. Let's see. Ariana San Lucas, could you please read this for me? When the adjective finish with the letter A and before this letter there is a consonant, we copy the letter J and we put the group est. For example, funny, the funniest, pretty, the prettiest, ugly, the ugliest, lassie, the lassie. Thank you. Okay, so once again here we have short adjective. Aquí tenemos también adjetivos cortos, pequeños. Funny, 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 dos sílabas. Pretty, pretty. Ugly, ugly. You see? Lazy, lazy. Two single syllable. A estos adjetivos se los consideran pues adjetivos cortos. Una vez más pues vamos a necesitar el sufijo ist para transformar adjetivos de su forma positiva a su forma superlativa. Pero aquí algo sucede, como ustedes observan y su compañera le acaba de decir, son aquellos adjetivos que ya terminan o terminan en este caso en la letra Y. Esta va a pasar a ser I latina y le aumentamos el sufijo est, as the one you see. Look this example. My uncle is the laziest man in the world. Mi tío es el hombre más perezoso en el mundo. Superlative. Next one. Esther Vera, good evening. Could you please read this for me? When the adjective is C, D, C, consonant, vowel consonant. We do the last letter and we have the growth is this,
the dicties, hog, the hogges, din, the dignes, fact. Okay, thank you. Good. Well, esto es muy similar con lo que vimos el día de ayer. Los comparativos. Pues lo único que cambia aquí es el sufijo est y aumentarle delante del adjetivo en su forma superlativa el artículo the biggest. Ok. Recordemos, para estos adjetivos monosílabos como big, hot, thin y fat, tienen que ser monosílabos y seguir una secuencia. La secuencia que usted ve ahí. C de consonante, B de vocal y C de consonante. Consonant, vowel, consonant. You see? Doblamos pues la última letra y aumentamos el sufijo est. This is the example. São Paulo is the biggest city in Brazil. São Paulo, perdón, es la ciudad más grande en Brasil. Yesenia Delgado, good evening. Could you please read this for me? Are you there? Can you hear me, miss? No? Okay. Okay, David, please read this for me. Speak. No? Okay, no problem. Aurora Silva, thank you. Go ahead. For other short adjective, we choose as the group F. Fast, the fastest. Young, subject. Cheat, the cheeks. Small, the smaller. Good, thank you. Excellent. Well, pues hay adjetivos como fast, cheap, small, young, y simplemente aumentamos el sufijo est y listo. Examples: Bugatti Veyron Super Sport is the fastest car in the world. Good. And these are the regular short adjective. Tenemos solamente dos, pues. Good. The adjective, the superlative, sorry. The best. Bad. The worst. Good. Good job. So now let's carry out the next activity. So once again, you will have 20 minutes. This is again a graded activity. Esto va a ser una actividad calificada. Lo mismo que hicimos anoche. Las mismas 4 personas. Pero esta vez no lo vamos a comparar. Vamos a darle a cada una de ellas pues un grado de superioridad. Si usted quiere utilizar adjetivos que den grados de superioridad o inferioridad. En otras palabras, vamos a practicar los superlativos. Okay? For example, let me share my screen again.
Mister, disculpe Yes. una pregunta. Como ella no puede estar en la clase, ¿no? ¿Qué podría hacer? ¿Con quién podría ser? Porque ya están formados los grupos. Mister, No, vamos a Yo hacer tengo- grupos tengo- nuevos. Grupos nuevos. Ayer con la actividad de los comparativos, un grupo. Hoy vamos O sea, a generar grupos con diferentes personas. sino que es con el mismo cuadro. Exactamente. Ya le Aquí usted le va a dar y va a utilizar adjetivos, los más que pueda. Ya no van a ser superlativos. Me vas a trabajar con superlativos, como ves aquí. Use superlative. Quiere decir que vas a comparar un solo objeto, una sola persona, un estilo de vida quizás sí que es, y le vas a dar el grado de superioridad o inferioridad. No se te pueden acabar, tienes que generarme bastantes oraciones. No le vas a dar solamente superioridad a alguien, porque se te acaban los adjetivos. No solamente le vas a decir, el carro de Sofía es el más aniñado de los tres, por decirlo. Puedo irme al otro extremo. El auto de Thomas es el más barato de todos. ¿Ok? Puedes dar, recordemos que el superlativo le puedes dar un grado de superioridad o inferioridad, no hay problema, pero tienen que ser superlative. Okay, so give a minute, I'm going to share the screen, I'm going to share the link again, please give a minute. Okay, everyone click on the link and get the file, please. 30 seconds, 30 segundos, por favor, descarguen el archivo de la imagen. Es la misma, pero por si acaso no las tengan. Lo enviamos al correo. Correcto. Hoy van a trabajar con otro grupo de personas. Bueno, si es la coincidencia que se encuentran unos que otros, pues no hay problema. Recuerden, lo de hoy es superlative, no es comparativo. Superlative. Okay, let's begin. Recordemos, un solo archivo debe generar por grupo. Good luck. You have 20 minutes.
María Mercedes y Brian, por favor ingresen. Mister, disculpe, él es un me botó. Tengo problemas con el internet.
Okay, dear students, thank you very much for having me today. Remember, we don't have class neither tomorrow Thursday nor Friday. We're coming back the next week on Monday. Okay? Thank you, and I'll see you on Monday next week. Goodbye.